Si on m'avait dit avant le tournoi qu'on irait en finale, j'aurais signé directement. I mean, I think that's why we play. When you're in it, it's really tough because it's difficult emotions. It's been a long time since the Danes were in front of a crowd, but it is why we play. And if it was just online and we were not playing in front of a crowd, it wouldn't mean anything to us to win. But when there's so much at stake and then you finally do it and win, that's just a really good feeling. 1, 2, 3, vitality, and then we have it! Okie-dokie. Cool. Low mode for everything now, yeah? Je dirais ce qui résume le mieux, malheureusement, notre début de saison, en tout cas cette première partie, c'est on a eu des matchs couperés. Des matchs couperés qui t'emmènent en play-off. Je pense que même si on fait 5 mois qui ne sont pas suffisants, à cause justement de ces matchs couperés perdus, bien sûr qu'on garde le cap. On est dans le rebond, et dans le fait de trouver les solutions et de mettre en place peut-être les réponses pour enfin montrer peut-être notre meilleur visage et envisager une belle deuxième partie de saison. Après, hein, dans tous les cas, on va se dire qu'avec Vitality CSGO, même avec l'équipe française, on avait l'habitude de faire des premières parties un peu en entier, de rebondir sur la deuxième partie de saison. Donc on se souhaite la même chose, mais on n'est pas sur le fait de s'appuyer sur des souhaits, on va surtout énormément travailler. So we talked about fast combo. I think Dams moves to the VP-ish. I think that can be really good to catch him in the I think it's just important we have different things we can fall back to. Tout le travail qu'on a pu mettre en place après EPL et en vue du Major, bien sûr que c'est énormément de remise en question, que ce soit personnel de la part des joueurs, ce qui est logique, de parler, de débattre énormément de notre jeu, identité, de mettre en place de nouvelles choses, de parler de tous les fondamentaux. C'est énormément de choses qui se passent pendant une journée de travail lambda, entre guillemets, et ça coûte énormément d'heures dans la journée. Le temps, c'est ce qui nous manque, forcément c'est la donnée X pour toutes les équipes. Nous, on est en retard. Et on est un peu derrière, on essaye de tirer le maillot pour rattraper. Ça nous a coûté énormément pour être, je pense, et je pense que ça s'est vu entre EPL et Major. Il y a eu vraiment, pour moi, un net progrès. Tout ce qui ressort à chaque fois de nos tournois, c'est l'élément de frustration parce qu'on est si proche, si loin. C'est dans tout sport, c'est un peu ces débriefs-là, mais on est vraiment proche à chaque fois, sur des rounds clés, et on loupe des matchs clés. Et ça fait un peu cet effet boule de neige à chaque fois. Donc l'effet boule de neige, il faut juste qu'on essaye de l'inverser pour que ça nous soit plus profitable. 1, 2, 3, vitality, and then we have it! Up catwalk, they fooled him. They took all the attention to, oh my lord, Hunter, that is an incredible triple kill. That actually felt like it worked exactly the way Vitality wanted it and just shut down at the last hurdle. Forces a couple of people to move away. Alexi trying to find some. Get Modesty caught out in the open. There's a refrag coming in. Oh, Masuta, he fell off and still gets the headshot. Could be enough to turn it around. 17 seconds. They're going to find Alexi inside of the smoke. Alexi B, like we said, they've been able to find him every single time, and they're going to do it again. Masuta, easy spray to take down Modesty. And now Reaction Magus. Maybe that is a classic, isn't it? You kind of know it's coming. To try and recover the round. Would have been cool to get one kill there and see if you could activate Nico, but now, no matter what, it's impossible, and Dupree's ready for that as well. Taking down Apex, Magus is outside. Oh, they run right into him. He keeps spraying, he runs and sprays, and get the third kill in there. That is ridiculous. So out of control. Apex takes down Hunter and Modesty on his own. I have no idea how he didn't even lose a single player in this round. Something delayed, looking maybe for Gigi to go back to the same tactic, just change the timing. Good pick from Zywoo, and he's going to remain aggressive. Oh my dear lord, that's completing the nade damage from earlier as well, or else that wouldn't have been a kill. It's actually so disgustingly quick, isn't he, this Masuta? Apex, that's an easy spray, and he's going to get jacked. Let's go! Alexis B il est venu long non au début la dernière round. Où tu as touché
Parce que j'ai mis un petit flic. Et heureusement qu'il était loin, je peux le dire. Did you get 25? 7. 27? And, 12. His position means nothing at all, and what a catch from Saiwu down the middle. And the smoke is up. This is so well played for the defense from Vitality. m0NESY may be the only chance still to get back into it. Creeping up slow. Oh, he's gonna find him as well. Retake coming in. ZywOo's been great. 2 kills in the round so far. Almost able to find Alexi. Molotov gonna come out as well. Nico, his attention is just pulled away, and there goes Alexi. All of a sudden, it's on m0NESY. Molotov onto the bomb. He's tapped the defuse. m0NESY's gonna commit after this. 1 second. Is he gonna commit? Oh, there it is, finally. Yes, it has, and they're trying to switch it around, catching, even running and gunning there. Saiwu able to find Hunter, it's so ridiculous, and now he is yelling for some backup right now. Oh, and the timing is dead on, perfect. m0NESY goes down, and Nico's on his own. It's a really good tap, and what a follow-up, but he's out of time. Oh, I wish he had another 10 seconds for the bomb plant here. 11-6, nade. Oh, it's gonna be pretty good, right down in the middle. Hits a lot of people, and with the spray to follow it up, m0NESY hasn't even seen any of the enemies yet, and he's already got a double kill. Right now, Saiwu's thinking there's got to be a way. He turns around, finds one more, and finally Alexi B will take him down, but what an impact in the round he just had. Dinked already, and he's going to get shot at the back, no doubt. Puts out the Molotov. It's a pretty good read right here, and he gets the one on Misuta, but he's going to have to do a lot more back here. He's a one-man army at this point in time. He takes down Magus as well and keeps going. m0NESY, he's stolen the round from them. Trying to bait out that last shot with the AWP, but there's 10 seconds left. Le fait est que la déception, la frustration, les mauvais résultats, ça apporte une fracture inconsciente. Parce qu'après, il y a une sorte d'isolement qui se crée à ressasser. Pourquoi ? Pourquoi ça ne fonctionne pas ? Qu'est-ce qu'il faut qu'on change ? Est-ce qu'il faut qu'on joue plus comme ça ? Est-ce qu'il faut qu'on joue plus tout ? C'est individuel, c'est vraiment tous les joueurs pensent à ça, mais c'est inconscient. Et forcément se crée un peu une fracture où dans les moments un peu tendus, dans les matchs, sur une troisième map, sur vraiment les moments où il faut être le plus lucide et le plus calme possible, c'est quelque chose qui nous fait défaut, ça nous échappe un petit peu, et c'est juste inconscient. C'est quelque chose de très difficile à prédire, mais l'effort au quotidien, c'est juste énormément d'observer et de voir quand il peut justement que cette fracture puisse aller trop loin. Dans ce cas-là, il faut directement mettre les hauts là, rectifier ça pour que justement que les joueurs puissent être épanouis. Sinon, on n'arrivera jamais à justement créer ce petit élément favorable qui inversera la donne. There you have to allow ZywOo to be activated. What? Oh my dear God. 2 versus 4. He didn't even stop running. He just got the kill anyway. Hunter has lost his damn mind. And now Misuta, 1 versus 4. There's nothing left here. He's already locked in. He's going to be walking into that 8. La plus grosse partie de mon job et qui est pas écrite dans mon contrat, en fait, c'est l'humain. Et c'est une chose qui est inquantifiable et c'est quelque chose que je me suis attaché à faire dès le début, c'est d'avoir la confiance des mecs. Si t'as pas la confiance des mecs, tu peux rien faire. Et si le groupe après derrière n'est pas solide, tu peux rien faire. Tu peux avoir les 5 meilleurs joueurs du monde. Bah, on parlait de Dream Team, hein, mais tu peux avoir ça et aucune alchimie dans le groupe et puis ça marche pas du tout, quoi. Et du coup, le but du jeu, c'est de tirer toutes les individualités vers le haut pour que le groupe se tire vers le haut. Et après, s'il y a un des 5 mecs qui est pas bien, eh ben, qu'il le verbalise aux 4 autres. Et les 4 autres vont prendre le mec et ils vont aussi le monter et le groupe n'en sera que meilleur. Et en fait, c'est ça le but du jeu, c'est qu'il y a un roulement, parce que je pense que même moi, tu vois, quand j'étais sportif de haut niveau, on recherchait à atteindre ce qu'on appelle la zone. Donc c'est une zone, c'est un moment dans une carrière. Si tu arrives à la retrouver plein de fois, c'est cool. Mais c'est dans une course, tu survoles tous les débats. Tu te vois la 3e personne, en fait, c'est comme si tu sortais de ton corps et tout se passe comme prévu, comme le plan, en fait. Parce que tout ce que moi je recherchais dans ma carrière, c'est que j'avais un projet théorique. Donc je voulais passer dans telle porte, avec tel angle, comme ça et comme ci et comme ça. Mais on sait très bien que le but du jeu, c'est de se rapprocher de ce plan théorique. Et qu'en réalité, ça se passera jamais comme ça, qu'il va falloir toujours s'adapter, en fait. Here we lost a lot of time. On this one? Yeah, here. On the wave, look. Oh, that's unlucky, no? On this one also.
Is it just unlucky or? Yeah, unlock because you can control the waves. Et le but du jeu des joueurs, c'est ça aussi. C'est que Dan a beau faire des plans de jeu, des strats, etc. Ils sont 5 dans l'équipe. Donc il y a un des 5, 2 ou 2 sur 5 qui couille, qui fait un truc, qui lance une flash, qui n'a pas acheté. Et en face, c'est une autre équipe de 5. Donc il y a tellement d'inconnus qu'il faut sans cesse s'adapter. Même si tu as fait un plan, tu as une théorie au début, mais après tu as la pratique, tu as le terrain. Donc c'est pour ça que ça multiplie les entrées, quoi. Donc le but du jeu vraiment c'est que les 5 se tirent vers le haut, mais surtout de s'adapter, eux qui s'adaptent dans le jeu et moi je m'adapte à eux, on s'adapte à l'environnement aussi. Also, guys, trust in the plan, trust in yourself. Take the duels if you feel it's a good duel. Take the duels and fuck off. Yeah, you get one I'm thing, just get gonna say it the- like I feel it. Let's fucking give it a thing. Alright, let's go, boys. 1, 2, 3, Vitality! And then, Diablo! Konstantin! Konstantin! Oh, this is going to be rough. Zailu with the first kill. Dupree finds inside of Hut. Another one, they're just getting whittled down. No progress for Hardzao. Quand tu es à l'extérieur, tu sais pas ce qui se passe à l'intérieur en fait, et ça vaut pour tout. Ça vaut pour, je sais pas, une personne qui sur les réseaux montre qu'elle est en voyage, montre qu'elle va bien et tout, mais s'il faut derrière, elle va pas bien. Et c'est pareil partout dans le monde, partout. Donc t'as beaucoup de personnes qui s'acharnent sur les joueurs quand ils perdent, quand ils font pas les playoffs, et voilà, vous étiez en 3v1, vous avez perdu le point qui aurait pu faire basculer la rencontre, etc. Mais il faut faire gaffe à tout ça parce que derrière, les gens ne savent pas du tout ce qui se passe. Et même moi, des fois, je sais pas ce qui se passe vraiment dans le jeu en macro parce que je m'y connais pas assez. Mais soyez sûr que tous les joueurs travaillent d'arrache-pied. Saiwu on his own now in a 1 versus 3, and they're already throwing nades at him. Oh, he's so quick with that AWP, and now ducking down his head just to be a little bit more invisible. Is he going to be quick enough to get the flick? Of course he will. Taking down Big Osira and now PKL. He's got to be sweating and nervous. Oh, but he gets the wall bang through. Bah oui, des fois ça fait pas, c'est comme ça et on sera là la prochaine. Mais il y a tellement d'enjeux aussi derrière et je pense que les réseaux sociaux mettent en exergue un peu tout ça, un peu trop. Et ça peut aussi, c'est aussi une part de mon travail de protéger les mecs, même s'ils ont l'expérience. Mais des fois, je pense que au mauvais timing, au mauvais moment, certains commentaires sur le réseau peuvent briser leur carapace et peuvent les toucher en fait. Ça, c'est frustrant parce qu'il y a des supporters qui disent supporters, mais à la première défaite, à la deuxième, à la troisième, ou même certains qui sont supporters jusqu'à la 4e défaite et à la 5e, ils vont commencer à avoir des commentaires négatifs. Ben, c'est juste dire, faites attention les gars, parce que vous savez vraiment pas ce qui se passe en interne, et que les réseaux sociaux, c'est pas la vraie vie, quoi. Et que même moi, tu vois, quand je suis arrivé dans les sports, on m'a dit mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas, machin, c'est les jeux vidéo et tout, mais c'est ce que je dis à tout le monde, mais venez me voir. Je dis pas que le métier de joueur est dur ou pas dur, ça n'a rien à voir, mais dans ce milieu, les mecs ils charbonnent, il n'y a pas à chier quoi. Et soyez sûr que sous la direction du staff chez Vitality, il n'y en a pas un qui va pas charbonner quoi. S'il y en a un qui charbonne pas, on agira en conséquence. Mais là, l'équipe, elle est juste humainement top. Et puis même au niveau du boulot, les mecs, ils sont là pour l'amour du maillot, ils sont là pour se la donner. Dupree currently at 23 kills, so he did everything he needed to do on the third map. Really good stuff, and he had a hard start to it as well. I heard it, yeah. Matt is a very special guy to me. It's funny because we played against each other so many years ago, and maybe we just said hello when we were walking by or said GGs when we were playing against each other. Unfortunately for me, he won more times than I won against him, I think. But he's a very special guy to me. He is so hardworking behind the scenes, really good with the players, a good friend. Sometimes he's too good because he does everything for the players. I thought I was the heart and soul of my previous teams, but he definitely topped that. He's so crucial and so important to the team, and
and not only just my assistant coach, but also a very, very dear friend compared to how little we have been knowing each other. So he's a really good friend of mine. J'avais pas trop de doutes sur la personne, mais je découvre encore une fois qu'il y a une vraie confiance. On n'est pas du tout dans ce que l'on pourrait éventuellement d'extérieur imaginer, dans le sens, moi je suis très pro-français ou alors je défends énormément ma paroisse et lui, on est vraiment très honnête sur tous les profils, sur tous les joueurs. Que ce soit, non mais si les Danois ont fait des erreurs, si les Danois, ceci, cela, ou même les Français, c'est exactement la même chose et le même procédé par rapport au fait qu'on ira forcément parler à un tel ou un tel quand il le faut. Messi is better than Ronaldo. Messi is better than Ronaldo. So yeah, so going on side of the good. And they only do the rush. They don't do rush and they have beep beep-ish. Yeah, oh yeah, I did it. Ouais, désolé Moussanier. Est-ce que je fais bien ou pas? Regarde, je fais un no-scope. T'es prêt? Sur celui-là. Hein. Ouais. T'es prêt? Tu le mets derrière. Non mais sur le scope. Je m'en doutais que t'étais déjà derrière. Go. Sans le scope. Mais pourquoi c'est le mec de derrière du coup? Celui-là ça part en couille en fait, tu peux pas vraiment prédire, même si tu scopes. En fait, les Danois, en termes général, m'aident à pouvoir m'épanouir un peu plus dans le jeu en tant que joueur, de penser un peu plus à moi. Ça a été mon mot d'ordre à cette LAN, c'est de penser un peu plus à moi et pas penser individuellement, mais c'est juste de me dire que je peux fraguer aussi comme les autres et que je peux avoir un niveau individuel constant. Allez. Je suis un perfectionniste dans l'âme, dans mes calls et j'aime dire toi fais ça, toi fais ça, toi fais ça. Et au final, à la fin, je m'oublie totalement et au final, je sors. C'est pour ça qu'on voit souvent, je pense que des fois, on se dit mais comment il meurt comme un débile parce que je pense à plein de trucs en fait et je pense à tout sauf au Wizard. Donc contre N, je me suis dit allez, on commence vraiment à vraiment penser à sa gueule. Et c'est pas de l'égoïsme, c'est juste que tout joueur CS, à un moment donné, j'ai beau être capitaine, j'ai beau être leader, il faut aussi que je frague et que je sois un joueur. Donc il faut aussi que je fasse des choses que j'aime, que je pense à mon placement, que je pense à tout ça. Let's go, yeah, come on. Go forward. Ready? Yeah. 1, 2, 3. Vitality. And then Come on, culo. Madden, he equalizes this, and there's only 15 seconds left over. Apex gonna try to give cover. Madden walking up on the left side, the 5-7 jumps high. ZywOo down low, and the reload's needed. The reload is what costs him, as did Hades. 10 seconds, a little bit of desperation now, sinking in for Vitality. They clear the two corners. Here comes Snappy down at the hands of ZywOo. Madden tries to fight out, and we get Vitality with 10 seconds on the clock, forcing their fights. He's fine, and ZywOo, that impact, 25 seconds of the exit comes in. All 5 players are still alive and kicking here for Vitality. So despite the 6 rounds in a row from ENCE and their best efforts to recover the half, it is a 3-round difference from Vitality. Sure enough, Spinx does catch Apex. Masuda and Tim. Magus goes down to the very low HP of Diha because he swaps out into the AWP. Masuda, awful spot to get stuck in. He walks back down the staircase as Hades comes up from underneath him. And ZywOo, 1 versus 3, 26 health, but he does get on site. Fast enough to stop the first one, sees the jump up, no additional peek, but Madden takes it through the truck. Oh, and Diha with the team kill. Now, ZywOo rushes, another player tagged up by ZywOo's op. 3 times he's hit them, but no kills with it. The gods favor ENCE, and ZywOo, a god himself, now just so close to this clutch. Flash to the right side, USP's out, and he can't end it. Spinx, who's gonna be going and trying to clear on long, but dupreeh's position now known. ZywOo strikes down Hades. 3 versus 4.
They're just going to try to rush the issue, get themselves into the site. Masuda, unchecked from the corner. Madden now 1 versus 4, wrapped from all directions. And the long players just... Let's go! Fucking nice, fucking stack, man. T'as jamais fait le huddle avec eux? Le huddle, non, je sais pas, ça dépend aussi peut-être, je sais pas des règles du tournoi, mais comme tout est filmé, après je suis un partisan, personnellement en tout cas, du fait que même si je me sens totalement intégré, totalement important dans cet effectif bien sûr, je suis un partisan du fait qu'à un moment donné, par rapport à comment est CS aussi, ça reste 5 joueurs, principalement qui partent à la guerre, mais 6 avec le coach bien sûr. Moi, je suis l'élément qui gravite autour et qui essaie de les mettre dans les meilleures conditions, quelque manière que ce soit. Mais ça reste voilà, mes 6 bonhommes qui vont à la guerre. Donc j'ai pas de souci avec le fait de ne pas être dans le... On a pu me voir une fois, je crois, faire un huddle avec... Et c'était un très très bon moment, bien sûr. Mais voilà, j'ai cette... Et c'est vraiment moi, hein, personnellement aussi. Hein, c'est juste quelque chose qui n'a pas forcément été discuté, mais moi j'ai ce sentiment-là que j'ai mes 6 gars qui vont à la guerre, moi je gravite autour, j'essaye de distiller, peu importe, jusqu'à la dernière seconde et après, hop, ils y vont. Et moi ça me va complètement. Je pars du principe que je suis le premier arrivé et le dernier parti. Voilà, donc du dispo H24, 24h sur 24, 7 jours sur 7. Got a pressured situation for Magus, but one tap into Hades. He's going to call for reinforcements. Come on over. Wow. Nice round. Another. Oh my god. Okay, Hades comes out from lobby, and then Spinks slams down Dupree. Here's Magus. Back sight. Oh, continues. Looks up. And imagine a world where he gets snappy. Suddenly bombs down in front of him. Apex gonna have to offer us the 1v2. He gets off with the ladder, kills the player up above. 9 health. Peeks there, and Diha denies it. Masuda starts to run it in. Spinks will kill Magus back in lobby. That's an upgrade he can grab. Diha's still just fighting in all directions. A nade finally dunks down on him, but a 2 versus 2 made possible by Ents. Focus more towards heaven. He's got to catch this, and he will. Giving a chance for Spinks to find them, and sure enough, the op goes down. It's Dupree versus Spinks. He's got a smoke for the bomb, doesn't have a kit, a 10-second stick, and Dupree shuts him down. 15 seconds left, Vitality gonna try to push their way through. Diha, 1 and done. They've got Snappy hot on their heels, 8 seconds on the clock, and Hades, who has ended them so many other times, is here to stop it, or he gives them just enough time. Saiwu turns it back, missed shot, peek from double doors, he hits that one, and it's Vitality to keep on going, because Saiwu keeps them in it. Oh, he holds on to that little bit of a position. Look at this, Saiwu already around from ramp. Magisk and Dupree, the Great Danes of the A site, hold on. Apex in through mini, man advantage Vitality. Low HP gets naded down, and now it needs to be Diha. He thought the game was over, and now it actually could be on the big stage, and Diha doubles back through lobby, trying to find something, trying to get his impact in, but little does he know, he's a dead man walking. Wow. Vitality. Wow! Finally, putain de merde. Putain. Yeah, Macho! Let's fucking go! Fucking man! Fucking finally! Yeah, man! Do something! Nice, man. Fucking finally. Give me the Hey, hey, hey! Shut that thing! 1, 2, 3! Yeah, man! Concentrate! Woo! Putain de merde! Hey, it's good, man! Ah mais c'est gentil d'être venu, c'est d'où? C'est un plaisir. Là on vient de Paris. On n'est pas loin du Stade de France et tout. Dans le Kémy. Allez, thank you. Qualification de leur premier playoff. Thank you very much. On y était là, c'est ça. On les a vus. Et ce qu'on disait, ça marche aux hôtels et on disait enfin on joue bien CS. Enfin on joue bien CS. Coming here back to Portugal, and we won it the last time.
It was the first time there was this tournament in Lisbon. The crowd was just amazing, and there's no difference this time around. Obviously, they might not cheer for us, but just to get that energy from the crowd, it's really special for us, and Portugal definitely deserves that. Je pense que je suis le plus naturel possible quand je suis sur stage. C'est pour ça que c'est peut-être l'endroit où je me sens le mieux. C'est parce que c'est pourquoi je joue en fait. Et je répète toujours à mes coéquipiers, kiffez ce moment parce que vous savez jamais quand c'est le prochain. As I said before, it has been a really tough first half year. The season has been tough in so many ways. We know that this team can really do good and be the best team in the world, but we have not shown that yet. C'est parfait ça pour le bloc. But we can't just expect us to go from here to here. No. We're taking it one step at a time. Oh, let's go. And for me, we took it's perfect. a good step this tournament. So let's just do as much as we can. And we know we can, because we've been really close beating them before. And I'll trade all the ones that we've lost to them now to win this one. So let's hope that inshallah. Let's go, boys. Let's go set up. Yep. For us to go to the playoffs, first of all, for the first time, everything that we've been working on was finally happening for us. The boys were communicating well, they were playing well together. We have been seeing some lights of that throughout the year, but we have always fallen short and lost one of the crucial games against better opponents. But this time around, we were really a team on the server and not just off the server. It was really a relief and joy amongst me and the players to see that it finally happened, that we played well. 1, 2, 30 health to him, and he gets the first one. Of course he does. But what about the last one? That's Apex. Jax picks up the smoke. No armor. A flash being thrown. Apex looking to buy more time. Goes wide on ramp. Jax a sitting duck. He's getting closer. There's the headshot from the upper, and Apex is going to answer. He sees the jump and can't punish. Tries to change positions. m0NESY's down. Apex with 3. Action ZywOo behind Card. Ooh, I love that. Extends in. Further damage. Apex with the scout shot. ZywOo's going off. He holds them in from Card. Is the scout headshot sure enough. Oh, and it's Apex with the follow-up. But Nico's gonna get him over the side of that smoke as ZywOo doubles back to make sure that he's not being pinched. Sure enough, now he's down to 8. He's given himself nothing as the nade finds him. And Jax has to come back in a 1v2. As they start to get on top of that bomb, a spray from Jax responded back. 2T's inside sight, another one halfway on long. Magisk and Apex in with kills, but m0NESY, he gets wrecked by Magisk. And with it, Vitality take map 1. Yes, sir, they do it. Wild Blind finds Hunter. Here comes the peek from Masuda. They're looking to lock in a 5v3. ZywOo behind boxes, comes around. m0NESY just behind him, and a little creeping crawl from dupreeh to drop the young Opera. This one is good from Vitality. With 12 seconds, fire on their feet, and Apex, he gets swarmed, but Masuda locks in 2 kills. Is there enough time? m0NESY jumps up. Oh my God. It's so close. They let him pass. It's on. But m0NESY deep and waiting, and delivering already. An off duel, and he nails it! His clutch so good, and Hunter helps to close it! Wow. G2, they could end this with the upset. A round they're not supposed to win. dupreeh, his back's open. Jax! I can player that peak, so they might run this, but Nico says no! His Desert Eagle burned out from the corner. P250 here for Alexi. We've got something back, but there's the spam from Jax, and he has absolutely cranked it up a notch. Apex looking. m0NESY! Je pense que ce que ne rend pas compte chaque joueur, c'est l'importance qu'ils ont dans leur rôle dans l'équipe. Et je parle pas dans le rôle spécialement technique, je parle aussi dans le rôle de communication, de tout ça. Et je pense qu'on essaie de répéter ça à ce tournoi en disant que toi, c'est ça ta force. C'est ça qu'on veut. Genre les 2 Français, les deux plus jeunes, c'est
vous focussez pas trop sur la meilleure communication, les meilleurs flashs. On met des headshots. On pense à soi, on met des headshots. Les Danois, ça a de l'expérience, ça va parler, ça va m'aider à parler. Et moi, focaliser sur moi, sur l'équipe. Emile, essayer de finir les rounds avec Matou. Enfin, c'est plein de petites choses comme ça où chacun, on doit rentrer un peu dans des cases, où on performe le mieux, où on sent le mieux possible pour réarriver à reprendre de la confiance et reprendre un niveau très bon. Et là, chaque joueur commence à comprendre leur utilité dans le jeu, leur utilité dans les rounds, comment utiliser, pas faire l'erreur, parce qu'on l'a répété 1000 fois, etc. Et là, d'un coup, bim, ça pop. And sure enough, Magisk offers us a hold, but he loses his support. Masuda can come up from vent, and he's gonna have to. Apex from heaven, 12 seconds. Can't find anything as Apex. And m0NESY, despite the lesser health, well, he's not even needed. NiKo, in the meanwhile, tearing them all up, but suddenly they're outnumbered and they are stranded in the back of this site. Control kill for NiKo, a tap to end it. And we are keeping eyes on dupreeh all the while. He's starting to get into heaven. m0NESY about to get shot in the back of the head. Jax is down beneath. He looks up. Whoa, dupreeh just bent bullets down. Died. Oh, Jax, he falls down. Burned off the rooftop. Hunter, he swings out, but the moment he strikes one down, he's dead. Masuda from down beneath. And Alexi stranded inside of the smoke towards ramp. He's dead. Kills Magisk in the back. m0NESY waits. Oh! Or if they back up. Oh! He's got it! What? That's a scope shot? Meek, ZywOo peeks, stops Alexi B, and Jax is dead! And Alexi, oh no! He jumps over, he gets gunned down. m0NESY's able to answer. ZywOo, go, he can't deliver. And now Magisk in the back of the site. Point blank. Oh! That's Vitality in a grand finals. Oh! The upper anchor on the CT side. It was a great win. Obviously, there's a lot of history between D2 and Vitality, and for me, we have such a great team behind us, supporting us with everything we could even imagine of. So to give it back to them, who has believed in us all the way. It's been a tough road on so many levels, both personal and also in-game wise. That just means a lot to us, and hopefully we can go all the way, but one step at a time. And I'm super proud of the team and how they have been handling the whole situation. 1, 2, 3, let's go! Putain de merde! On n'a pas joué parfaitement ce tournoi. C'est sûr qu'on a des difficultés. Nuke CT, ça a quand même été difficile. On avait 7 et 6 rounds. Même si hier on commençait bien, il y a 7-4 et on perd des rounds de merde. Inferno CT, c'est quand même une catastrophe. Il y a encore plein de choses à voilà. Mais il y en aura toujours. Il y aura toujours, à moins que tu domines la scène, comme Navi l'a fait dernière, où au final, ils ont 1 ou 2 sides sur 6 maps qui sont un peu moins bien, mais où ils peuvent quand même être bons. Tu auras toujours des problèmes. Donc on en est conscient, mais on a aussi d'autres très bonnes choses. D2 CT, on est incroyable. Nuctero, on est super fort. Overpass revient. Enfin, voilà, il y a d'autres signaux qui font qu'on commence à revenir et à être présent. Et c'est ça qui me fait plaisir. C'est ça que j'aime, c'est que on ressent ça. Bien sûr que le feeling n'est pas le même qu'arriver au tournoi, et maintenant on est en finale. Et j'ai envie de dire, voilà, 1 an et demi que j'ai pas battu Navi. J'ai perdu 7 matchs l'année dernière, j'ai perdu une finale winner, finale loser, 2 grandes finales, un quart. C'est bon, quoi. Ah, il est temps de les battre, il est temps d'y arriver, quoi. J'ai envie de le soulever ce trophée. Vraiment, j'ai vraiment envie de le soulever. J'espère qu'on va le soulever. Parce que si on arrive à le soulever, je pense que ça démarrera un nouveau cycle. Je dis pas qu'on va tout gagner, je dis pas qu'on va faire que des finales, des demi. Mais je pense qu'il va y avoir une prise de conscience dans l'équipe, déjà maintenant, mais encore plus si on gagne, du potentiel réel et de la façon dont on doit se comporter, ce qu'on doit faire pour y arriver. Voilà.
I'm not gonna stand here and expect us to go out and 2-0 and absolutely dominate anyone, but I want people to understand that it's grand finals and they're gonna be nervous as well. They might have won a lot as well lately, but no, exactly. And they have a pressure, they have a lot of stuff going on, and for obvious reasons, but we are in a good position. We are believing in each other, we are fighting together, and I just want people to remember to get the mood, stay in good mood and keep fighting, and then I just want to have fun again, enjoy the moment. We don't know when the next time is gonna be, so let's have fun, let's be good to each other, and let's keep fighting. That's all that matters, honestly. Having fun, giving your best. Let's go! I'm super proud of them. I think what we've been through as a team, it's been really tough on a lot of levels. We would have loved to get a better start. Even though when we created this team, I said that it's going to be really tough the first 6 months. And just because we came to the final here doesn't mean that, okay, now we're back 100%. We need to keep grinding, we need to keep working, but we are slowly and steadily learning a lot about ourselves and how we want to play as a team. And I think ever since EPL in Düsseldorf, we have been heading towards the right direction. 1, 2, 3, vitality, and then Signature P250 already rang off in this round. Finds the other kill. Oh! That's the B site crack wide open. 3 kills queued up. Tries to tap back. Oh, it had to be all simple in the end, but Apex is his answer. We get a quick move from Navi. Tech9 at the front. And Masuda, with the lesser of the rifles, is able to answer. Then dupreeh comes in from underground. Oh, yeah. And that's Electronic dead. Finally something from Vitality. Bit of damage through the windowsill, but a second for Simple. And he knows where Masuda is, but that's drawing him into the cap player. 15 seconds for the 15th round. Bomb gets taken out. Apex double kill. And he's looking for a little bit more. It's ZywOo to help. Simple, last man up, 1v3, surrounded and done for. Well, he still just sits on that back site. He's got teammates all around. What's left of Vitality. ZywOo tries to fight back towards Cat. Bit pushes in, drops that bomb. Here comes dupreeh. A single shot is all he needs. Wow. We got life on Vitality. The bomb, of course, is still planted for dupreeh. Electronic's got the kit, no smoke for it. dupreeh peeks up, a couple of taps. Electronic, oh, all the way! Ice cold! No way, looking down. Sumdayoung looking for another bit. In the meanwhile, he's got 2 kills. And in a 4 versus 2, it looks like Navi, keep it gnarly, on Mirage. With an absolute gamble. A hope that nobody pushes in from Ticket unless he decides to go clear it, but he only has 10 seconds left. Oh, and Masuda, he gets cleared off. Magisk, he knows Perfecto's gonna run. Does he have the time? Absolutely not. Let's try and stay alive, 5 guys, as much as possible. He likes to go balloon, they did the stairs, he asks for a flash and he picks. Yeah, that's right. Loppe grits, boys, loppe grits. Ja, flikker wel. Flikkevloed. Ja, flikker wel. One, two, three, vitality, and then the other end. Kom man, kom nu! And so they try to go right back at it. dupreeh, he's gonna open up. Electronic looking to deliver, but he eats a flashbang. Simple's down in water though, Deagle popping off. Sumdayoung shaved away.
And in an instant, it is Vitality just getting through the guns of Na'Vi. 2 players inside of the water, Simple holding cross, easy. It's Magisk and ZywOo right there with it. Apex trying to claw it back, jumps into the site, but Simple continuing to cut them down one after another, and Apex is his 4th victim. Comes in, Simple will skill. Magisk has to get this kill right now. Oh, Simple, he's gonna be blinded. That flash comes through from ZywOo, certainly helps. Sumdayoung, oh, double kill with the MAC-10. He's looking for the upgrade. He's got the CT separate, but that little moment where he scrambled looking for the upgrade, that is where he's ended. The talent runs so deep. And Sumdayoung, the newest gun on Na'Vi, has slotted right in. But once more, Pit from the side of it, and a single kill. There it is! I'm extremely proud, no matter what we do against Na'Vi, who's playing really strong. I think for me it's already a victory in some sense, and I'm just super proud of us. Keep working together, keep working hard, keep believing in the project, and the players deserve all the credit. People told us that we would go to the final today. We'll have signed instantly before the tournament. So. One step at a time. It's also important that we just remember that because we got into the finals here and there was good a result, it's gonna be difficult in the long. Yeah, it's good teams again. It's the same teams again. You have to show up again. It's a new tournament, and we have to be ready again, and not expect us to just cruise through it and expect us to be a top 2 team in the world now. That's not how it works. No. That's not Counter-Strike. New tournament. And we can do our stuff to be ready tactically and be ready individually. And we have learned a lot, but also being in the situation of playing on the stage together, it gives a lot to the team.